Good morning, all students. Today we are going to study about the mechanical properties of solids. See, guys, already we know that matter. Now see here, तुम्हाला माहिती आहे की matter म्हणजे काय? Anything that occupies the space is called as matter. एखादी गोष्ट आहे की जर जागा व्यापत असेल आपण त्याला matter म्हणतो किंवा पदार्थ म्हणतो. Now see, this matter is classified mainly into three groups. One is a solid, you know that already. Second, that is a liquid state, and third one is that is a gaseous state. See, guys, already we know that solid can possesses definite volume, definite shape, and definite size. But see, liquid has definite volume, but not definite shape and size. Definite shape and size. Even gaseous also has a definite volume, but it do not have definite shape and the size. Now see, already these are things we know that. Now again further solid, we know that in solid all the particles are closely packed, and the solid further classified as elastic body, elastic and plastic. Okay, so त्यामुळे आपण आज जो नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करतो दॅट इज मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. इन दिस चॅप्टर, या चॅप्टर मध्ये आपण हे जे सॉलिड्स आहेत फर्दर क्लासिफाईड इलास्टिक अँड प्लास्टिक, ह्याच्यामध्ये आपण इलास्टिक जे सॉलिड्स आहेत त्या इलास्टिक सॉलिड्सचा आपण आज पूर्णपणे स्टडी करणार आहोत. नाउ सी, लेट्स स्टार्ट विथ सम टर्म्स. बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस चॅप्टर, हे चॅप्टर स्टार्ट करायच्या आधी आपल्याला काही टर्म्स हे समजणे गरजेचे आहे. सो दॅट्स वाय आय विल गो विथ दोज टर्म्स. नंबर वन, दॅट इज हियर डिफॉर्मेशन. See, now deformation is what? The changing size or shape of the body is called as deformation. Now see, Banu, deformation is what? That is a change in size or shape of the body is called as deformation. एखादा बॉडी आहे त्या बॉडीचा साइज आणि शेप जर चेंज झाला आपण त्याला डिफॉर्मेशन म्हणतो. नाउ कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल वी अप्लाय अ फोर्स ऑन अ फुटबॉल. आपण जर फुटबॉलवर एखादा फोर्स अप्लाय केला, इट्स साइज अँड शेप गोज ऑन चेंजिंग. बिकॉज वी नो दॅट जेव्हा आपण एखाद्या फुटबॉलवर प्रेस करतो, फोर्स अप्लाय करतो, तेव्हा त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो. म्हणजे काय? सो सी, त्याचा तो शेप ओव्हल होतो, अंडाकृती होतो, आणि सो दॅट्स वाय आपण त्याला डिफॉर्मेशन म्हणू शकतो. अदरवाइज सी, समजा रबर बँड आहे, तुम्ही रबर बँडला जर काय केला की तुम्ही फोर्स अप्लाय केला आणि ओढलं त्याला, त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो. ओके, दिस टर्म्स आर कॉल्ड एज अ डिफॉर्मेशन. अदरवाइज सी, प्लास्टिकची बकेट आपण थोडीशी प्रेस केली, त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो, त्यामुळे डिफॉर्मेशन. सी, व्हेरी सिंपल. डिफॉर्मेशन इज व्हॉट? द चेंज इन size or shape of the body is called as deformation. Now see, next term, that is a deforming force. Deforming force. Now मी आता सांगितलं की एखाद्या बॉडीवर आपण जर फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा साइज आणि शेप बदलतो. मग आपण जो फोर्स अप्लाय करतो त्या अप्लाइड फोर्सला आपण काय म्हणायचं? डिफॉर्मिंग फोर्स. Means very simple, the force, otherwise the applied force which deforms the body, is called as deforming force. नाउ कन्सिडर आपण काय केलं, फुटबॉल खेळतोय, फुटबॉलला आपल्याला किक मारलं. जेव्हा फुटबॉलला किक मारतो ॲट दॅट टाइम
ॲट दॅट इन्स्टंट ऑफ टाइम काय होतं की फुटबॉलचा साईज आणि शेप थोडासा चेंज होतो आणि आपण जो फोर्स अप्लाय केलाय तर म्हणायचं डिफॉर्मिंग फोर्स. किंवा सी तुम्ही काय केलं प्लास्टिक बकेट पुन्हा ते सांगतोय की प्लास्टिक बकेटला तुम्ही जर प्रेस केलं तर तो काय होतो ओव्हल शेपचा थोडासा होतो, त्याचा साईज शेप चेंज होतो. तो जो फोर्स आहे आपण त्याला काय म्हणायचं डिफॉर्मिंग फोर्स. सो दॅट्स वाय सी द अप्लाइड फोर्स विच डिफॉर्म्स द बॉडी, असा फोर्स जो आपण अप्लाय केलेला आहे जो बॉडीला डिफॉर्म करतोय, डिफॉर्म इज व्हॉट, त्याचा साइज अँड शेप चेंज करतोय, दॅट इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स. नाउ सी नेक्स्ट, that is third concept, that is a restoring force. Restoring, third concept, that is a restoring force. Now see what you are restoring force. See here, समजा आपण काय केलं प्लास्टिकची बकेट आहे किंवा फुटबॉल आहे, फुटबॉलला आपण प्रेस केलं, आपण फोर्स अप्लाय केला. जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो ॲट दॅट टाइम त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो. आता तुम्ही तो फोर्स काढून टाका, रिमूव्ह द फोर्स. जेव्हा आपण फोर्स रिमूव्ह करतो दॅट फुटबॉल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. तो स्वतःचा साइज आणि शेप रिगेन करतो. रिगेन करतो म्हणजे काय पुन्हा प्राप्त करतो. किंवा समजा रबर बँड आहे, आपण रबर बँडला ओढलं, आपण ओढल्यानंतर काय होतो की त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो आणि पुन्हा तो फोर्स तुम्ही रिमूव्ह करा. When we remove the force, okay, at that time that body regain its original size and shape. तो रबर बँड पुन्हा त्याचा ओरिजिनल साइज आणि शेप दोन्ही रिगेन करतो, पुन्हा प्राप्त करतो. सी हा कशामुळे करतो? बघा व्हेरी सिंपल. जेव्हा आपण फुटबॉलमध्ये फोर्स अप्लाय करतो, आपण जेवढा फोर्स अप्लाय करतो तेवढाच फोर्स त्याच्या आतमध्ये स्टोअर होतो. मग तो फोर्स काय करतो, दॅट फोर्स ट्रायज टू ब्रिंग दॅट बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. तो फोर्स त्या बॉडीला त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी प्रयत्न करतो, ट्राय करतो. अँड दॅट इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. किंवा सिंपल आहे, समजा आपण काय केलं, एक झाड आहे, झाडाची फांदी आपण थोडंसं उडी मारून थोडंसं पकडलं आणि खाली ओढलं, थोडंसं ओढलं, जास्त नाही. आपण थोडंसं झाडाच्या फांदीला ओढलं की काय होतो की तो त्याची जागा सोडतो आणि तो थोडासा डिस्प्लेस होतो. मग सोडून द्या तुम्ही, जेव्हा त्या झाडामध्ये सोडून देता पुन्हा तो झाडामध्ये आहे त्या ठिकाणी जाते पुन्हा. म्हणजे काय होतं की जेव्हा आपण त्याला खाली ओढतो तेव्हा एक फोर्स स्टोअर होतो आणि जेव्हा आपण सोडून देतो त्या फोर्सचा वापर करून तो आहे त्या पोझिशनला जातो. ओके, सो दॅट्स वाय रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय, दॅट इज सी द इंटरनल फोर्स. द इंटरनल फोर्स विच tries to bring that body to its original position is called as restoring force. बघा जसं मी सांगितलं होतं की फुटबॉलला जेव्हा आपण प्रेस करतो, जेवढा आपण फोर्स अप्लाय करतो तेवढा फोर्स आतमध्ये स्टोअर होतो आणि त्या स्टोअर झालेला फोर्स आपण काय म्हणायचं आहे, रिस्टोरिंग फोर्स. आणि जेव्हा सी आपण तो फोर्स अप्लाइड फोर्स काढून घेतो, तो आतला फोर्स आपण तो आहे पुन्हा तो त्याचा बॉडीचा ओरिजिनल साइज अँड शेप रिगेन करतो. ओके, दॅट फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. नाउ सी actually applied force here, applied force is equal to restoring force. बानो तुम्ही जेवढा फोर्स अप्लाय करता तेवढाच फोर्स रिस्टोर होतो. ओके, सी म्हणून सो दॅट्स वाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. नाउ सी these are the basic terms. First is the deformation. आपण पाहिलं deformation is what, the changing size or shape of the body is called as deformation. एखाद्या बॉडीचा साइज आणि शेप जर चेंज झाला तो डिफॉर्म झाला असं आपण म्हणतो. डिफॉर्मिंग फोर्स, द अप्लाइड फोर्स विच डिफॉर्म्स द बॉडी. असा अप्लाइड फोर्स जो बॉडीला डिफॉर्म करतो, साइज आणि शेप चेंज करतो, दॅट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स. अँड रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स द इंटरनल फोर्स which tries to bring that body to its original position is called as restoring force. Okay, असा फोर्स जो फोर्स बॉडीच्या आतमध्ये स्टोअर होतो आपण अप्लाय केल्यानंतर आणि आपण जर बाहेरचा फोर्स काढून टाकला की तो फोर्स आपण तो आहे त्या पोझिशनला येतो, ओरिजिनल पोझिशनला येतो, तर म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स. नाउ सी अँड अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. सी नाउ टेक अ लुक ऑन दिस. एक साइड स्क्रीनशॉट घेतलं तरी आपण चाललेल्या डेफिनेशनचं आपण लगेच एका सेकंडनंतर आपण पुढच्या टर्मला जाऊया.
सी नाउ नेक्स्ट, आता आपण ऍक्च्युअल चॅप्टर कडे जात आहोत. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपला जो प्रॉपर्टी आहे इलास्टिक प्रॉपर्टी कडे आपण जातोय. सी नाउ विल सी व्हॉट यू बाय इलास्टिसिटी. आपण पाहूया की इलास्टिसिटी म्हणजे काय. And the another hand, that is plasticity. Now see, elasticity is what? Very simple. Now we know that in daily life we were using many of the elastic bodies. See for example, rubber band सांगितलं. Okay, when we apply the force on a rubber band, आपण जेव्हा rubber band ला force apply करतो, it deforms. तो deform होतो means its size and shape goes on changing. आणि जेव्हा आपण तो फोर्स रिमूव्ह करतो इट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. दॅट बॉडी इज द इलास्टिक बॉडी. आता फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं होतं फुटबॉलला आपण जरा फोर्स अप्लाय केला तो साइज अँड शेप चेंज होतो. फोर्स काढून टाका पुन्हा तो आहे त्या पोझिशनमध्ये येतो. समजा मी काय केलं प्लास्टिकची बकेट घेतली आणि जोरात प्रेस केले. जोरात प्रेस केली काय होते की एक लिमिट पर्यंत ठीक आहे पण आफ्टर दॅट ती ब्रेक होते. एकदा ती प्लास्टिक बकेट जर तुटली इज इट रिगेन तो पुन्हा त्याचा साइज शेप प्राप्त करू शकतो का आपण जर फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर. नो, इट डू नॉट रिगेन. तो पुन्हा रिगेन करू शकणार नाही. म्हणजे जसं की जसं हा फुटबॉलवर जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो जिथे प्लास्टिक इलास्टिसिटी आहे पण जेव्हा आपण प्लास्टिक बकेटवर एखादा फोर्स आपण अप्लाय केला ते जर एकदा तुटलं तर तो कायमचं तुटतो. किंवा समजा मातीचं माठ आहे आपण त्या माठाला जर जोरात मारलं किंवा खाली टाकलं तर तो फुटतो आणि फुटतो पुन्हा तो तयार होतो का लगेच तयार होत नाही. म्हणजे दॅट इज प्लास्टिक. तो प्लास्टिसिटी मध्ये येतो. नाउ इलास्टिसिटी म्हणजे काय सी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. हा एका मटेरियलचा विशिष्ट पदार्थाची प्रॉपर्टी आहे जी काय करते अंडर द ऍक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इट साइज अँड शेप चेंजेस. जेव्हा आपण एखादा फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा त्याचा साइज आणि शेप थोडासा चेंज होतो. पण ऑन रिमूव्हिंग द फोर्स जेव्हा आपण फोर्स रिमूव्ह करतो इट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. तो स्वतःचा साइज अँड शेप पुन्हा रिगेन करतो. अशी जी प्रॉपर्टी आहे त्या मटेरियलची त्याच्या प्रॉपर्टीला आपण इलास्टिसिटी असं म्हणतो. नाउ सी elasticity means that is the property of a material by virtue of which it can regain its original size and shape on the removal of applied force. Now here काय सांगते इलास्टिसिटी इज व्हॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ही अशा एका विशिष्ट मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे बाय व्हर्च्यू ऑफ विच ज्याच्यामुळं इट कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. जो स्वतःचा साइज अँड शेप रिगेन करतो पुन्हा प्राप्त करतो कधी ऑन द रिमूव्हल ऑफ अप्लाइड फोर्स. जो आपण फोर्स काय करतो रिमूव्ह करतो. ते सांगितलं मी की फुटबॉल ब्लॅडर इज द इलास्टिक. जेव्हा फुटबॉलला काय करतो फोर्स अप्लाय करतो त्याचा साइज अँड शेप चेंज होतो. तुम्ही फोर्स रिमूव्ह करा इट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. तो स्वतःचा ओरिजिनल साइज आणि शेप रिगेन करतो पुन्हा प्राप्त करतो. that is the elasticity. That is nothing but the property of material by virtue of which it regain its original size and shape on the removal of applied force. Now see this is the elasticity. Now elastic body आपण पाहूया की elastic body काय असेल. Very simple. Elastic body means very simple the body, otherwise the material body, the material body पुढे एक टेक्निकल आहे the material body which can regain its original size and shape on the removal of applied force. Now see अशी बॉडी अशी मटेरियल बॉडी
जे काय करते त्याचा साईन शेप पुन्हा रिगेन करते कधी ऑन द रिमूव्हल ऑफ अप्लाइड फोर्स, जेव्हा आपण त्याच्यावरचा फोर्स रिमूव्ह करतो, दॅट इज इलास्टिक बॉडी. फॉर एक्झाम्पल आपण माहिती आहे रबर बँड आहे, फुटबॉल ब्लॅडर आहे, these are okay. Otherwise here all steel materials, very important to note. See, all steel materials are, all metals are elastic. आता म्हणसाल सर असं कसं काय, सगळे इलास्टिक जेवढे स्टील मटेरियल्स किंवा मेटल्स आहेत सगळे इलास्टिक आहेत. बघा सी ओके, आपण स्प्रिंग तयार करतो, स्प्रिंग कशी तयार करतो की एखाद्या मेटल्सने तयार करतो. तर ती स्प्रिंग आपण जर ओढलं का होतं, ओढलं जातं, तुम्ही सोडून द्या पुन्हा तो कॉम्प्रेस होतो, म्हणजे काय, दॅट इज ऑल्सो इलास्टिक. And see, so that's why all three metals, or otherwise here football bladder and rubber band, these are the elastic bodies. See, on the other hand, काय होतं की इलास्टिकच्या उलट जो विरुद्ध आहे that is plasticity. व्हेरी सिंपल, मी सांगितलं होतं की समजा आपण काय केलं, एखादी प्लास्टिकची बकेट घेतली, त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला, जोरात अप्लाय केला, कट दिशी तुटते. आता आपण जरी फोर्स जरी रिमूव्ह केलं तर इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. तो स्वतःचा ओरिजिनल साइज अँड शेप तो रिगेन करणार नाही. किंवा समजा आपल्याकडे काय आहे की एखादं उडन लाकडाचा एखादी वस्तू आहे, आपण त्याला जोरात फोर्स अप्लाय केला, ते तुटलं, एकदा तुटलं की ते परमनंटली तुटतं, पुन्हा लगेच तो तयार होतं, स्वतःहून तयार होतं नाही. ना, सो दॅट इज अ प्लास्टिसिटी. मीन्स सी प्लास्टिसिटी काय आहे, व्हेरी सिंपल. ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हर्च्यू ऑफ विच it do not regain, it do not regain its original size and shape on the removal of applied force. आपण जर फोर्स अप्लाय केलेला रिमूव्ह केला तर तो त्याचा ओरिजिनल साइज आणि शेप पुन्हा प्राप्त करू शकत नाही. ओके, दॅट इज व्हॉट इज प्लास्टिसिटी. आणि अशी जी मटेरियल बॉडीज आहेत त्या बॉडीजना तुम्ही काय म्हणतात की plastic body as to म्हणू शकता. means very simple, the material body which cannot or which do not regain okay its original size and shape on the removal of applied force is called as plastic body. ओके, सी बानो एकदा थोडंसं इलास्टिसिटी तुम्हाला कळलं की मटेरियलची अशी प्रॉपर्टी ज्याच्यामुळे आपण फोर्स अप्लाय केला तर काय होतो, एक्झा साइज अँड शेप चेंज होतो, आणि आपण फोर्स रिमूव्ह केला तो होतो इट रिगेन, तो त्याचा ओरिजिनल साइज अँड शेप पुन्हा रिगेन करतो. दॅट इज इलास्टिक बॉडी. सच बॉडीज आर कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी. दिस इलास्टिसिटी, सॉरी, नाउ प्लास्टिक बॉडी, इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप, इट परमनंटली डिफॉर्म्स. प्लास्टिक बॉडीवर आपण जर फोर्स अप्लाय केला तर तो परमनंटली डिफॉर्म होतो, तो पुन्हा त्याचा ओरिजिनल साइज अँड शेप रिगेन करू शकत नाही. अँड सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लास्टिक bodies. Okay, now take a screenshot of these definitions. And definitions एक screenshot घ्या, आपण पुढच्या terms ला जाऊया. Now see next term, that is a stress. See next term, that is a stress. See now stress means what? That is the internal restoring force per unit area is called as stress. Now see, now stress म्हणजे काय, very simple, that is a stress is nothing but that is काय आहे ना, internal restoring force upon area is called as a stress. Okay, म्हणजे here the internal restoring force per unit, because per unit means that is division. Okay, so that's why internal restoring force per unit area is called as a stress. So that's why see here symbolically आपण याला असं लिहू शकतो, stress is equal to that is internal restoring force, that is F upon A, force upon area. But we know that आपण पाहिलं मगाशी, because but see restoring force जो आहे is nothing but that is applied force. आपण मगाशी पाहिलं बाळांनो
की सी जेवढा फोर्स आपण अप्लाय करतो तेवढाच फोर्स स्टोअर होतो. माहिती फुटबॉल आणि जेवढा फोर्स आपण अप्लाय केला तेवढा स्टोअर होणार आहे. सो दॅट्स व्हाय अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. सी हियर, सो दॅट्स व्हाय इथे ना स्ट्रेस is equal to, that is applied force upon area. See now, so that's why stress is nothing but stress is equal to applied force here upon area A. Okay, this is the formula of the stress, that is the force upon area. Now see the SI unit of stress is Newton per meter square, because we know that आपल्याला माहिती आहे की फोर्स जो आहे फोर्सचा SI युनिट न्यूटन आहे, कारण फोर्स हे न्यूटन मध्ये मोजतो आणि एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वेअर आणि एरिया कशा मोजतो पण मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजतो. सो दॅट्स व्हाय SI युनिट ऑफ दिस स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर अँड हियर CGS युनिट जो आहे वी नो दॅट आपल्याला माहिती आहे की न्यूटनला ऑप्शन काय आहे डाय आणि मीटरला ऑप्शन काय आहे सेंटीमीटर. सो दॅट्स व्हाय याचा जो CGS युनिट आहे दॅट इज अ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो सी स्टुडंट्स SI unit of this stress is Newton per meter square and CGS unit is dyne per centimeter square. See the dimensions of stress are, आता stress चे dimensions काय येणार? See that is force upon area. Dimensions of force we know that m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. आपण 11 मध्ये शिकलोय डायमेन्शन्स कसे फाइंड आउट करायचे. And see upon area, चा l raised to 2, that is the length into breadth, l raised to 2. So it will become, see here, m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2. ह्याला वर घेऊन जावा, it will becomes l raised to minus 2. Plus 2 से काय होणार? Minus 2. See finally we get stress is equal to, see here, m raised to 1. See here, 1 minus 2 minus 1, l raised to minus 1 and t raised to minus 2. This is about the dimension of stress. Stress dimensions I. Okay. See बाबू once again see stress means what? म्हणजे काय stress म्हणजे the internal restoring force per unit area is called as a stress. So therefore म्हणून stress is equal to internal restoring force upon area. But परंतु काय we know that आपल्याला माहिती आहे restoring force is equal to applied force. म्हणून so that's why इथे put up केलं. So stress is equal to applied force upon area. Nothing but stress is equal to force upon area. F upon A मिळाला. आता याचा SI युनिट काय येणार? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. CGS युनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि सो याचे डायमेन्शन आपण जर पाहिजे म्हणजे तर डायमेन्शन्स हियर डायमेन्शन्स काय स्ट्रेस फोर्सचं डायमेन्शन तुम्ही ठेवलं अपॉन एरियाचं डायमेन्शन ठेवलं याला सॉल्व केलं आणि फायनली आपला स्ट्रेसचा डायमेन्शन मिळाला m raised to 1 l raised to minus 1 t raised to minus 2. ठीक आहे याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या मग आपण पुढचं भाग बघू. नाउ सी आताच आपण पाहिलं की स्ट्रेस. See guys, there are three types of stresses. Stress के three types है. Number one, that is here longitudinal stress or tensile stress. Second, that is here volume stress और ह्याला बल्क स्ट्रेस असंही म्हणतात व्हॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस. नंबर थर्ड that is here shearing stress or tangential stress. Now see बानो आता आपण पाहिलं स्ट्रेस means that is internal restoring force for its area आपण पाहिला होता म्हणजे stress is equal to force upon area. See या stress चे three types आहेत. Number one is longitudinal stress or tensile stress. Number second volume stress or bulk stress and number third shearing stress or tangential stress. Now see
these all types we'll see one by one. First of all, I will go with the longitudinal stress or tensile stress. आपण काय करूया की सुरुवातीला हे जे टाइप्स आहेत वन बाय वन आपण पुढे बघत जाऊया डिटेल्स मध्ये. फर्स्ट टाइप पाहू आपण longitudinal stress or tensile stress. Now see, consider one of the body. समजा आपल्याकडे एक वायर आहे. This is the wire. ओके, नाउ सी हा जो वायर आहे या वायर लेंथ ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस वायर इज कैपिटल एल. हा जो वायर आहे या वायरचा ओरिजिनल लेंथ हा कैपिटल एल आहे. हा एक स्टील वायर आहे समजा. ओके, व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन दिस वायर, आपण जेव्हा या वायरवर एखादा फोर्स अप्लाय करतो, मी त्याला हँग केलं हँगर लावून. When we applied some force, okay, force जो आपण याच्यावर अप्लाय करतो in downward direction, it elongates. काय होतं की याचा थोडासा लेंथ इंक्रीज होतोय. सिंपल वी नो दॅट. मी सारखं सांगतोय की जेव्हा आपण रबर बँड आहे, रबर बँड आपण जर फोर्स अप्लाय केला त्याचा काय होतं, थोडासा लेंथ वाढतो. किंवा समजा एका स्टीलचं एक काय आहे की एक स्प्रिंग आहे. स्प्रिंगला आपण जेव्हा फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा त्याचं काय होतं की लेंथ वाढतो. ओके, सी म्हणून मी काय केलं, कन्सिडर वायर, हा वायर आहे. वेन वी अप्लाइड द मास टू दिस वायर, जेव्हा आपण या वायरला मास अप्लाय केला, अटॅच केला, काय होतं की फोर्स अप्लाय केलं तो काय होतो एलॉंगेट्स. याचा थोडासा लेंथ चेंज होतो. ओके, एलॉंगेट्स, याची लेंथ वाढते. सी, ह्याच्यावर जो स्ट्रेस अप्लाय झालाय दॅट इज लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. म्हणजे काय, सी नाउ इफ अप्लाइड फोर्स produces the change in length of the body is called as longitudinal stress. See बाळा, समजा आपण एखाद्या बॉडीवर फोर्स अप्लाय केला आणि त्या फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्या बॉडीचा जर लेंथ चेंज झाला तर आपण त्याला म्हणू शकतो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. व्हेरी सिंपल. इफ अप्लाइड फोर्स प्रोड्युसेस चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, एखाद्या बॉडीवर फोर्स अप्लाय केला आणि ड्यू टू दॅट रिझन त्याचा लेंथ जर चेंज झाला सो दॅट इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. व्हेरी सिंपल. इफ अप्लाइड फोर्स प्रोड्युसेस चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, okay, that stress is called as a longitudinal stress. Now see, so that's why see we already know that see longitudinal stress is equal to, that is applied force upon area, so that's why see here longitudinal stress equal to applied force of area किती आहे, AI. So longitudinal stress force upon area. Now see in this case, बघा ह्या केस मध्ये मी काय केलं की m एवढा मास अटॅच केला. m एवढा काय केला मी मास याला अटॅच केला. m एवढं वजन लावलं, वस्तुमान लावलं. सो ड्यू टू दॅट रिझन हा जो फोर्स ऍक्ट होतोय F इज इक्वल टू mg. किती फोर्स ऍक्ट होतो mg. सी, मी आता उभारलोय, माझा बॉडीचा जो वेट आहे खालच्या दिशेने ऍक्ट होतोय तो किती ऍक्ट होतोय mg. तुम्ही बसलेला आहात, तुमचा खालच्या दिशेने वेट किती ऍक्ट होतोय mg. हा बिल्डिंग आहे याचा वेट किती आहे mg. सो दॅट्स वाय सी बानो ह्या जो मास ने अटॅच केलं ह्या खालच्या डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, ओके, इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन होते. ओके, सी फोर्स F इज इक्वल टू mg वाला फोर्स याच्यावर ऍक्ट होतो. सो नाउ सी हियर अँड लेट r बी द रेडियस ऑफ दिस वायर. या वायरचा रेडियस मी r म्हणला. सो दॅट्स वाय सी विल गेट हियर longitudinal stress is equal to force upon area. Now here in this case the force applied is mg, m be the mass and g is the acceleration due to gravity. Already you know that. So that's why here we get mg upon area. Now see, area of the wire is find out by using the pi r square. एखादी वायर आहे त्या वायरचा एरिया आपण कुठल्या फॉर्म्युलाने फाइंड आउट करतो, पाय r square. हा काय की दॅट फॉर्म्युला आहे की that is area of the wire. So that's why आपल्याला longitudinal stress is equal to mg upon pi r square हा फॉर्म्युला मिळाला आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे, कारण आपल्याला पुढे पुन्हा लागणार आहे या सगळ्या गोष्टी पुढे आपण पाहू. ओके, नाउ सी अगेन द SI यूनिट. याचा जो SI यूनिट आहे दॅट इज सेम, दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरच असणार आहे, कारण फोर्स अपॉन एरिया
Force is measured in Newton, area is measured in meter square, Newton per meter square. याचा CGS युनिट जो आहे तो काय येणार इथं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर येणार आहे. याचे डायमेन्शन जे येणार आहेत ते सेम येणार आहेत m raised to 1, m raised to -1, t raised to -2. Now see once again here stress म्हणजे काय, समजा आपण एखाद्या बॉडी आहे त्या बॉडीवर आपण जर फोर्स अप्लाय केला तर फोर्स अप्लाय केल्यामुळे त्याचा जर लेंथ चेंज झाला तर त्या स्ट्रेस जो तिथे तयार होतो दॅट इज कॉल्ड एज लॉन्जर स्ट्रेस. Means if applied force produces change in the length of the body, that force or stress is called as Lorentz stress. So therefore Lorentz stress is equal to applied force upon area. Lorentz stress will F upon A. Now here we know that in this case या केस मध्ये आपण फोर्स किती अप्लाय केलं होतं mg. So mg टाकलं इथं and the area is by r square. So Lorentz stress is equal to mg upon pi r square. This is the formula of Lorentz stress. Again, the SI of Lorentz stress is SI unit. You see SI is Newton per meter square. CGS unit is dyne per centimeter square, and its dimensions are m raised to 1, m raised to -1, e raised to -2. की बाळांनो, आज आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पाहिलं आणि त्याची काही टर्म्स आपण पाहिलेले आहेत. थोडं सगळी आजच्याच रिवाइज करायचं आहे. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे सगळ्यांनी. आपण अर्ली मॉर्निंग याच वेळेस दररोज आपण भेटूया आणि आज दिस इज द फर्स्ट डे, सो दॅट्स वाय दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे. अँड सी सगळ्यांनी दिवसभर स्टडी करायचा आहे. अँड गुड डे ऑल ऑफ यू. थँक्यू.